e cabe-me a mim essa honra de, penso eu, que pela terceira vez aqui na STG em Felgueiras, abrir estes trabalhos, nomeadamente na parte da tarde, no, neste caso, sexto, sétimo Futurelaw. É uma honra imensa poder receber este auditório fantástico, cheio de vários colegas e alunos desta instituição de ensino superior pública de Portugal e a Norte, como alguém dizia, onde é tudo melhor. A comida, o clima e as gentes, o pessoal do centro e do sul, mas aqui são sempre bem recebidos. O professor Mário Barata, que veio de Leiria, que já é centro, também está muito bem representado no centro de Portugal. Neste caso aqui, vamos fazer aqui uma metodologia híbrida, neste caso em português e em inglês, e neste caso vamos dar início às palestras plenárias com os meus dois colegas e amigos da Polónia, Marcin e Kamil Zaradkiewicz. Ok. E por isso vou neste momento passar para a língua de Shakespeare, dentro daquilo que me é permitido. So, good evening or good afternoon, dear friends and colleagues from in this case, Marcin, from the fantastic University in Ignatianum, from Cracow on Poland, and when we have been introduced last year, and where he is professor of philosophy of law, and a dear friend that will be bringing us to this lecture master classes in this seventh Futurelaw investigation, remark, and a scientific view from the child as the other, the future of children's rights in the light of the philosophy of Emmanuel Levinas. Thank you. Thank you very much. The floor is yours. Thank you for coming to Portugal for the first time. It's a great pleasure to have you. Thank you. Okay, so ladies and gentlemen, I'm the philosopher of law, what means that lawyers doesn't consider me to be the lawyer and philosophers doesn't consider me to be philosopher, what gives me perfect zone for freedom of scientific research. And let me share with you some of the remarks as they are, and I quote here. Okay. Okay, I don't think it's necessary. I think the acoustics here is better. Okay, so the title is, as already mentioned, The Child as the Other, the Future of Children's Rights in the Light of the Philosophy of Emmanuel Levinas. The future of law is often discussed in terms of technology, institutions, and global change, but it may also depend on how responsibility for the most vulnerable is understood in law. This structure becomes visible in one of the most basic legal relationships, the relationship between parent and child. The fundamental question here, I believe, is what is and should be the structure of the relationship between adults and children as it expressed in law. What kind of philosophical assumptions underline this relationship? So let me start with some remarks on Polish law. The Polish Family and Guardianship Code, enacted in the year 1964, not so young, by the way, amended many times, claims in the Article 95, paragraph 1, parental authority includes the duty and the right to exercise care over the person and property of the child and to raise the child. Furthermore, according to paragraph 2, the child owes obedience to the parents. According to Article 96, paragraph 1, parents raise a child, remaining under the parental authority and direct him or her. This language reflects a hierarchical and asymmetrical structure of authority. When we think, of course, about this hierarchical model, the legal structure of parental authority expresses a model based on power, obedience, and direction. Historically, and of course, I'm saying things which you all are perfectly aware of, it can be tracked back to the Roman concept of pater familias,
where asymmetry is understood as domination of the man, the head of the family. Please note that it's also expressed in Polish law, yes? Since a lot of institutions are taken directly to Polish civil law from, especially ancient Roman. But at the same time, as you have just seen a moment ago, notion of care is mentioned in these provisions, since we read to exercise care over the person of the child. So this notion of care introduces a different logics. Unlike authority, it does not primarily indicate domination or command. It suggests attentiveness, responsibility, and relational engagement. But I would like to underline that in Polish law, care does not stand outside of parental authority. It is embedded within and transforms it from within. I would like to just make one remark on the practice of Polish courts. So the notion of care becomes particularly visible in judicial practice, especially in cases of so-called shared or altering care. So we talk here about the situation of divorce, and of course in the situation where there are children as well. So the question is how to alter the care or to share between divorcing parents. So courts emphasize cooperation between parents and the best interest of the child, which constitute a central principle of children's rights, which are here in the court. What matters is not authority as such, but the actual organization of the child's life. So we are having very easy reasoning here, a very easy passage. We start with the concept of authority, which is enacted in Polish law. Then we move to care, and the core question and core issue and the core term here is the responsibility. So this is the moment to introduce a bit of philosophical language. Having that in mind, so I think and I believe and I realize in my academic research that every legal institution reflects implicitly or explicitly some philosophical assumptions. So I think that where philosophy ends, legal dogmatics begins. So I think that there is something like a hidden layer of philosophy in every legal institution that we are dealing with. So of course, the concept of parental authority is not merely a technical legal notion. It reflects a certain philosophical anthropology, one in which asymmetry is understood as power. It sounds for us obsolete, and of course there are numerous streams in philosophy, but also in public international law, in the children's rights, which emphasizes the concept of responsibility. But I would like to use here the philosophical language of Emmanuel Levinas to describe the swift, the change from authority into responsibility. So of course, Emmanuel Levinas is a French dialogical philosopher representing the stream of philosophy of dialogue. And one of his core concepts is the concept of the face of the other. It's a metaphor. Nonetheless, interesting things about metaphors in human language is that sometimes they are do analytical. So if you use metaphor, I'm not saying always the case, but sometimes if you use the metaphor, you can indicate the core of a certain problem. And I believe that when we talk about face of the other here, this is also the case. Okay, so Emmanuel Levinas describes a different understanding of asymmetry, different from that one being based upon authority, in which the relation is defined not by power, but by vulnerability. Yes. So according to Levinas, the face of the other at each moment destroys and overflows the image it leaves me. What means that we always have to reconsider our ethical assumptions of the entity that we are dealing with. And I think the example of the child is the best. So the face of the other is not an object of knowledge. It is an encounter that calls me into question. So the face of the other is not an object, but a call to responsibility. Okay, so I know that. Following this reasoning, we could say that responsibility comes before freedom. Responsibility comes before freedom. So, according to Levinas, I am responsible for the other without waiting for reciprocity. So when I'm thinking about myself, I was about the father of
almost 2 years old girl, it's always the case. So basically, it's also my personal illustration of this theory which I'm presenting here. So I am responsible before I'm free, not chosen, not reciprocal, and not contractual. So I think that the liberal conception of the subject as autonomous carrier of rights and duties is somehow incomplete. This is particularly visible in the case of children's rights, which are often framed in terms of entitlements, but may not require grounding in a prior structure of responsibility. Okay, so another philosophical concept of Emmanuel Levinas, and we are taking a look at the child in this perspective. The structure of non-reciprocal responsibility finds a particularly clear expression in the relationship between parent and child. This relation is fundamentally asymmetrical. The child is not only a bearer of rights, but a source of ethical demand. The child represents a form of radical dependency. That is why ethical call of the child underlies children's rights. I would say that in the extreme situation, it could be illustrated by this quotation from Levinas, I substituted myself for the other. Furthermore, another interesting point being made by Levinas is his critique on European individualism, yes, rational philosophy which implies individualism. So Levinas speaks of the enjoyment of the same, the mode of existence of the subject closed in upon itself, satisfied in its own autonomy. So I think it's perfect illustration of sort of the focus on ourselves and yes, individualistic as was mentioned. So according to Levinas, the ethical relation interrupts disclosure. Responsibility does not arise from a decision here or an act of will of the subject. It precedes them. It defines the very condition of subjectivity. In this sense, freedom is not the origin of responsibility. It is already situated within it. And of course, it's somehow, we see here something like maybe not the critique, but necessary fulfillment of some assumption of liberal philosophy. Okay, so let's return to law and let's sum up a bit. The concept of parental authority reflects a model in which asymmetry is understood as primordial domination that emphasizes subjectivity of the parent. To the contrary, notion of care, as it operates within this structure and is further developed in judicial practice, points toward a different model based on responsibility that resonates with Levinas ethics. Thus, the statutory law itself already contains a movement from authority to responsibility, which also calls for the rethinking of children's rights. So I think that the future of children's rights may depend on whether we understand them not only as the entitlements or autonomous subjects. And we could think here both about the, and I would say that this reconsideration is necessary from one side when we think about rights and duties of parents, but also when we think about especially the rights of the child, but as the expressions of prior responsibility for this. To conclusion, the philosophy of Emmanuel Levinas reveals that the legal relation between parent and child is grounded in a more fundamental ethical relation that precedes it. Parental authority should be understood not merely as a structure of control, but obvious, but as the structure of prior responsibility. In this sense, the child reveals not only the future of law, but also the deepest ontological foundation. Thank you. Thank you. Thank you very much, Marcin, for your insight and for this new water for us. It will be very interesting to read all about it in the paper that will going out or okay. Sorry, okay. Sorry for the auditorium that cannot hear me, but I was telling you that we are hoping to have a full article in our book in English for revision and for posterity. Thank you very much for your kindness and for your brightness. Thank you very much, dear Marcin. So, at God's right hand and left hand, we have here also Professor Kamil, that is also professor in law from the University of Warsaw, the capital of Poland, but most part of it is a Supreme Court judge from Poland.
and is going to talk about troubling new themes and troubling new data filtering technology as an instrument for restricting freedom of speech. It's in the order of the day. Thank you very much, dear professor. It's an honor to be with you in this table today. Thank you very much, Mr. Chairman. Distinguished ladies and gentlemen, just at the outset, I wish to express my sincere gratitude for the invitation and the opportunity, of course, to share with you my reflections on this, I think, fundamental issue underlying contemporary constitutional challenges to freedom of expression or freedom of speech, arising in connection with the development of digital technologies. We all are familiar with the maxim, I think, that erroneously attributed to How's the test? Does it work? Good? No? No, I think so. Yes, it works? No. Fábio, queres que faça uma novela? Pode comigo? Testa esse outro microfone que está na frente, João. Please place this. Sorry. Good. So we are probably all familiar with the maxim, which is erroneously attributed to Voltaire, which is, I quote, "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it." And it encapsulates the very essence of freedom of speech, of expression wider, in its constitutional understanding, freedom which for centuries has been subject to limitations, and not only limitations, but also the outright suppressions. It becomes increasingly apparent that nowadays, the technological development gives rise to novel challenges to this freedom, while simultaneously demonstrating that the issue of prior restraint is regaining particular relevance within that domain. Freedom of expression, understood as encompassing, on the one hand, the dissemination, and on the other, the receipt of information and opinions, is safeguarded by international instruments like European Convention of Human Rights or Charter of Rights and Freedoms of the European Union, as well as by liberal European constitutional orders. As a personal liberty, it is recognized rather than conferred by public authorities. So we have the liberty, and it is not given to us by public authorities. They have to accept this liberty. This freedom is, of course, not without limits and boundaries. Its protection is ensured inter alia through the prohibition of censorship, as provided, for example, in the Constitution of Portugal, but also, for example, Poland and Germany. In respect of prior restraint, understood as censorship exercised before publication, typically in the form of a requirement to obtain prior authorization from a public authority, such a prohibition is regarded by certain scholars as constituting a very core and absolute boundary to permissible restrictions of freedom of expression. This freedom, as concerns the internet, in the era of digital media characterized by open access, gives rise to new challenges and risks, both with regard to individuals, such as the phenomenon of deep fakes and hate speech, and or to the functioning of societies and states even, including extremist or terrorist content.
In response, an increasingly broad range of so-called algorithmic functions for the verification and selection of such content is being deployed, including so-called upload filters designed to eliminate content constituting, for example, criminal offenses or infringements of the sphere of personality rights. Examples of such filtering algorithms include, for example, it is Google content and identification developed by Google, Photo DNA owned by Microsoft, as well as content management technologies as Audible Magic and Identifier Security. The obligation to filter content for the protection of copyright is provided for inter alia under the law of European Union, in particular by the Directive of 2019 on copyright and related rights in the digital single market, as well as by Audiovisual Media Services Directive of 2018 on such forms of preventive protection implemented by providers of hosting services were endorsed in 2022 by the Court of Justice of the European Union. Comparable forms of protection have likewise been recognized within the case law of the European Court of Human Rights. So these courts accept some kind of censorship, preventive one. Of course, with restrictions. Importantly, notwithstanding the technological sophistication, filtering mechanisms operating on an algorithmic basis, and thus without human intervention, remain inherently imperfect. They may result in the blocking of content which does not exhibit the characteristics of criminal conduct, disinformation, or other unlawful material. Systems based on AI are not capable of capturing certain linguistic samples, and may therefore be readily circumvented. In this context, the phenomenon of so-called algospeak has emerged, namely the use of expressions whose meaning is deliberately altered, departing from their commonly accepted sense for the purpose of covertly conveying specific contents and evading algorithmic detection. One may recall the well-known incident in which a broadcast on a chess channel hosted on an online platform was interrupted, principally as a result of an error's assessment by an algorithm which, misinterpreting references to, I quote, black and I quote, white, as well as to attacks and defenses, classified the content not as dispute about game, but as racist in nature. It is evident that filtering mechanisms in their essence operate so as to restrict freedom of expression at the pre-publication stage, thereby giving rise to the question whether such measures do not amount to prior restraint. A categorical prohibition of such censorship would prima facie appear to preclude the possibility of verifying digital content by means of filtering. Views within doctrine remain, however, divided. It is argued, on the one hand, that the prohibition of censorship is directed exclusively to acts of public authorities. On the other hand, although the prohibition does not formally extend to the autonomous conduct of private entities, filtering mechanism constitutes, in substance, solution analogous to classical censorship. Such automated and, in principle, comprehensive interference, effectively outsourced, may therefore be regarded as a measure equivalent to censorship. In this context, the activities of the state are, in effect, delegated to private actors insofar as service providers are required by law to carry out ex ante prior verification measures
under threat of sanctions of non-compliance. Consequently, public authority exercises as an indirect interference in the sphere of fundamental rights and freedoms. As noted by a professor of University of Mannheim, Ralph Möller-Teplitz, such censorship takes the form of a statutorily imposed obligation attributable to the European Union or to the state itself. Accordingly, an obligation of preventive filtering must be regarded as impermissible. At the very least, such conduct constitutes a circumvention of the constitutional prohibition of censorship in our states, for example. Indirectly, it may also give rise to a chilling effect, that is, a deterrent impact on the exercise of freedom of expression, leading to internalized self-censorship on the part of users as well as on the part of providers, who, being aware of potential liability, may be inclined to remove content preemptively. This phenomenon is commonly referred to as overblocking, namely the removal on blocking of content just in case or by the way of precaution. It may nevertheless be argued that, notwithstanding the temptations on the part of the political sphere, the constitutional and absolute prohibition of prior restraint has become an anachronism, or at least excessively rigid. Such a prohibition does not appear to be adequately adapted to the realities of contemporary digital media, reflecting rather the conditions of 19th century print-based forms of publication. It is therefore worth considering whether alternative protective mechanisms should be envisaged, mechanisms which, to a certain extent, of course, are all present within the legislative framework of the European Union, for directives I have mentioned before, and which, as such, may not require separate constitutional regulation. A more appropriate model for the verification of unlawful content might consist in imposing on hosting service providers an obligation prior to publication to notify the user, author, of any reservations concerning submitted and filtered content, coupled with the possibility for the user to provide explanations. In the absence of such explanations, or where the provider maintains objections, the user should be afforded access to the prompt review procedure, including, where appropriate, of course, recourse to a court of law. Such a mechanism would mitigate the principal risk inherent in prior restraint, namely the arbitrariness of the decision concerning the blocking of content. However, in order to introduce such balanced solutions in some European countries like Portugal, Poland, and probably also Germany, it would be advisable to amend the constitutions and clarify the possibilities for and the scope of preventive review of content made digitally available on the. Thank you very much. But again, sorry for the trouble. Thank you very much, dear Professor Kamil. I think I have, as president of this magnificent table, I will share thoughts in the end if we got time, because I want to ask you something about this theme with actually not Futurelaw news, the actual news from Coimbra District Municipality President, but I will take it in the election. So it's very difficult for me now because I'm going to speak about an ethical and juridical reflection to informatic careers to or from the future. But unfortunately, I'm going to do it
in Portuguese. So hopefully for me, no questions because you won't understand. But I will try to make a resume before I started for all parties that are Portuguese speaking. Sorry for the inconvenience. So this work I bring you today, it's a evaluation of the impact of intelligence in fundamental rights within the process of labor law, of recruitment on private sector, for people that are applying for the job, but they are recruited by the machine, by the artificial intelligence and by the algorithm. And the possibility of damaging, of hurting, of diminishing his or her human rights when getting or not the job. So I think it will be very interesting. Perhaps next time we'll have simultaneous translation, but for now you must try to guess what I'm talking about. Sorry, but that's the way you are. But it's still a privilege to hear you, and we hope next time we will have also translation in English for us, and you can. Or we can speak Portuguese. Oh, okay, that's cool. I think Marcin, Professor, will go first because he's going to be the best three planes to Portugal. To Poland, you already will going to speak a little Portuguese. I think. Em auditório, e agora aqui utilizando a minha capacidade de, neste caso, de autor, e em nome, venho trazer-vos uma reflexão sobre a ética jurídica para juristas, mas, sobretudo, para engenheiros informáticos do futuro. Inteligência artificial, algoritmos e direitos fundamentais. Ora, como eu falava aqui aos colegas da Polónia, é um trabalho que tem o escopo de avaliação do impacto da inteligência artificial nos direitos fundamentais, sobretudo nos processos de recrutamento e seleção de candidaturas de emprego, de forma a que as disposições legais do ordenamento jurídico português e da União Europeia podem ou não, de alguma maneira, proteger os respectivos candidatos das vulnerações que a máquina pode fazer. Vejo aqui o professor Mário Barata, que eventualmente tem também alguma obra publicada posteriormente a esta minha reflexão, não aquela que eu trago, mas à minha primeira impacto sobre esta matéria. Portanto, espero que ele esteja com toda a atenção e eventualmente não divirja significativamente das conclusões que vos quero aqui também apresentar. Os sistemas de inteligência artificial têm por base uma tecnologia computacional dominada, simplesmente algoritmo, para ficarmos todos a falar mais ou menos a mesma linguagem, não demasiadamente técnica. E, dado o seu modus operandi, são suscetíveis de violar os direitos fundamentais, objetivamente, porque não são pessoas e não estão municiados das tais cartas de direitos fundamentais da União Europeia, muito menos da Constituição portuguesa ou polaca para esse efeito. Não sei como é que são feitas as contratações nas empresas privadas na Polónia, mas naturalmente os algoritmos de inteligência artificial, como o professor Fábio Veiga diz, já cumprem minimamente com o compliance, mas obviamente não têm uma supervisão, nomeadamente relativamente aos direitos fundamentais, muito superior àquela que a própria legislação europeia vem fazendo e aquela que vai sendo informada pelos organismos nacionais e que tem dado os baby steps nesta proteção, que à partida é só tendencial. Ainda não sabemos as violações, mas muitos são os vieses de género, muitos são os vieses discriminatórios, eventualmente racistas, não sei se vão ser cancelados, a palavra existe, e tem um conceito, neste caso, muito objetivo e científico, mas objetivamente há discriminações para além destas, em razão de idade, em razão de cultura, em razão de passaporte. Aliás, eu queria dar essa nota. Eu próprio estou em processo de uma abertura de uma conta internacional, nomeadamente no Brasil, sendo titular do número de contribuinte brasileiro, CPF, e tenho tido imensas dificuldades com o algoritmo que não quer que eu abra uma conta no Brasil, porque apesar de eu ser um residente estrangeiro, eles não querem autorizar a abertura de conta porque não têm onde encaixar a minha personalidade jurídica. E naturalmente eu sou apenas um residente estrangeiro que pretende, nas viagens académicas, portanto, de férias, que eu possa fazer ao Brasil, sem qualquer remuneração, poder eventualmente no futuro poder ter alguma tributação
e, naturalmente, poder ter uma conta transparente, objetiva e até fiscalizada pelo Estado, só que o algoritmo não me permite. Não é da minha cara, já fiz a biometria, já dei os meus dados, estou registado na Receita Federal, mas alguma coisa está a discriminar a minha inscrição, porque o algoritmo entende que eu não posso morar em Coimbra e trabalhar na União Europeia e estar no Brasil e ter um CPF para quê? Eventualmente poder ter alguma relação mais comercial, mais tributária e mais profissional, que não seja só académica de extensão das nossas universidades. Por isso, o Artificial Intelligence Act classifica os sistemas de inteligência artificial de recrutamento e seleção de candidaturas como sistemas de inteligência artificial de alto risco, de elevadíssimo risco. Apontamos para isso dois direitos fundamentais suscetíveis, na nossa opinião, de serem violados para o funcionamento deste algoritmo: o direito à não discriminação, seja ela qual for, e o direito à proteção de dados pessoais. Aliás, nas palestras plenárias da manhã, uma questão aqui bastante trazida, sobretudo pelos colegas aqui da STG, quer no feminino, quer no masculino, que objetivamente vieram dar nota de que há que proteger os dados pessoais, mas à partida, os algoritmos têm que ter alguma margem de manobra para poder fazer esta seleção. A questão é que não podem discriminar com base nos dados que estão carregados. E as máquinas não têm acesso a dados perfeitamente desnecessários para as funções. Portanto, não interessa nada se eu sou calvo, esteticamente bonito, mas interessa-se eventualmente. Estou a candidatar a um lugar de professor doutorado, de professor assistente, de professor associado, se tenho as qualificações necessárias e os meus títulos reconhecidos. Isso sim. Mas tirando isso, não interessa se nasci no Brasil, em Portugal, em Espanha, é mais ou menos irrelevante. Já não será tão irrelevante se tenho o meu passaporte válido ou se tenho CPF, porque se não tiver CPF não posso pagar impostos, no caso, no Brasil. E nessa circunstância há dados necessários e inequívocos para esse recrutamento e há outros que, embora possam ser acessórios, podem ou não ser utilizados e não devem ser usados discriminadamente para me contratar a mim ou outra pessoa, ou não, ou deixar-me fazer. Ambos esses direitos encontram-se tutelados pela Constituição da República Portuguesa e pela ACA também, e pertencem aos valores fundacionais da União Europeia. De modo a concluir os objetivos propostos, utilizamos uma análise científica crítica do estado da questão e analítica da bibliografia nacional, portuguesa e da União Europeia, incluindo o atual Artificial Intelligence Act, a fim de retirar as evidentes conclusões do meu ponto de vista, como se diz no Brasil, do meu ponto de fala. A tecnologia está a avançar num ritmo gradativo, sendo certo que transformará o mundo que conhecemos hoje em algo completamente diferente. Ora bem, o Kamil já dizia isso. A velocidade dos jornais e a velocidade da imprensa timbrada, já bastante significativa no século XX, pós-Gutenberg, é muito mais lento do que o post que eu já tive a oportunidade desta própria mesa nas redes sociais, convidando a toda a gente que está na sala virtual a ligar o som, a desconectar-se da sua atividade profissional, pelo menos nestas horas de congresso, e ouvir estas matérias sobre a inteligência artificial, sobre o direito das crianças e, no caso, sobre o direito a expressar-se devidamente, apesar de termos um mundo em total andamento e em grande velocidade vertiginosa. Os carros da Fórmula 1 não acompanham minimamente a quantidade de postos que eu estou a ter na minha foto, com os meus pés aqui na mesa, neste momento. Ultrapassa até piscar de olhos deste auditório aqui, virtual e presencial aqui nesta sala. Como destaca Maria Isabel Ramos, a quarta revolução industrial, considerando já podemos estar numa sexta ou numa oitava, explotou uma onda disruptiva no domínio das tecnologias, trazendo diversas inovações como a Internet das Coisas, Internet of Things, cobots, a realidade virtual aumentada, Big Data, Journalistic or Not Stories, sem esquecer de maneira nenhuma a inteligência artificial, o IA. É certo que a inteligência artificial é uma das responsáveis pelo rápido avanço científico e tecnológico maior destas últimas décadas, alterando, por exemplo, a sociedade contemporânea e afetando os diversos domínios da vida industrial e coletiva. Aliás, o professor Fábio Veiga, que tem vindo a escrever cada vez mais significativamente sobre Business Human Rights, para muito gosto meu, e excelente opção de carreira do próprio, tem vindo a escrever também mais sobre inteligência artificial, mais sobre compliance, mais sobre a necessidade de humanizarmos as empresas, cumprirmos com os tratados internacionais de direitos humanos
claro, como diziam os professores da parte da manhã, utilizarmos a inteligência artificial e a tecnologia de uma maneira equilibrada, não demasiadamente restritiva, mas com cuidados necessários para a proteção dos direitos fundamentais, como é nossa obrigação e como é a obrigação constitucionalmente reconhecida quando assinamos os tratados internacionais, eles próprios que informam também o nosso direito constitucional interno. O conceito de inteligência artificial surgiu inicialmente no ano de 1952, portanto, meio século passado do século XX, já estamos no XXI e em 2026, como um ramo da ciência da computação, cuja principal premissa é a simulação da capacidade intelectual humana. Não queria fugir a isso, e pensa-se que em algumas circunstâncias pode ser de tal modo hábil que de alguma maneira superar o que é o ser humano. Eu, na minha opinião, senão aqui estaria o avatar do João a fazer esta publicação, enquanto eu estava em Coimbra, a qualquer coisa sobre os tribunais, e eu acho que a minha presença aqui é insubstituível. Não para fazer esta comunicação de maneira nenhuma, mas para sofrer as vossas interrogações, as vossas exclamações e para sentir as vossas reflexões. Coisa que não poderia ser feita por nenhum avatar de mim próprio e, objetivamente, não poderia ser substituída por nenhum modo de inteligência que não fosse natural. Na sua essência, a inteligência artificial está assente num sistema composto por algoritmos que permite assimilar e replicar estas funções cognitivas semelhantes à capacidade mental de um ser humano, atenção, semelhantes, tais como a capacidade de aprender, solucionar problemas e tomar decisões autonomamente e autonomizadamente. Isso acontece porque os equipamentos tecnológicos dotados de inteligência artificial estão habilitados a aprender através de inputs provenientes do ambiente em que se encontram inseridos, permitindo-lhes realizar ações autónomas com vista a concluir os objetivos para os quais estão pré-determinados. É como o fate, é como o destino. Não vão criar nenhuma realidade diferente, mas vão aprender consigo próprios. Coisas que às vezes alguns políticos e alguns não conseguem fazer, sobretudo quando voltam para um segundo mandato e não corrigem os erros do primeiro. Apesar de estarmos cientes de que a inteligência artificial é uma mais-valia para a sociedade, quanto ao facto das máquinas dotadas desta tecnologia terem uma maior capacidade de prever face ao ser humano, visto que conseguem processar inúmeros dados instantaneamente para traçar num curso real uma ação ideal, muitos podem ser os perigos para os direitos fundamentais com a sua utilização massiva. A mesma coisa acontece com os tablets, com os ecrãs, por parte das nossas crianças, por parte dos nossos docentes, por parte dos nossos alunos, por parte da humanidade. E, eventualmente, não quero que cortem a luz, nem muito menos a internet. Quando eu comecei o meu curso de Direitos Humanos no doutoramento na Universidade de Salamanca, os colegas do Brasil diziam: a internet é um direito humano. Eu só queria que as pessoas tivessem que comer, que tivessem direito à liberdade de expressão, tivessem direito à vivenda, à casa, à internet. Já não conseguimos passar mais sem a internet e a inteligência artificial também não. Mas bem, talvez não seja desinteressante poder fazer uma conferência destas à meia luz, com uma vela e sem eletricidade. Claro que perderíamos completamente o nosso auditório mundial na sala virtual, mas manteríamos na mesma os nossos ávidos colegas e críticos alunos aqui nesta sala presencial. E, eventualmente, teríamos menos eventos online, menos difusão de ciência, mas também mais presencialidade, que acho que é também bastante importante na universidade. No entanto, não devemos ter só digital, nem ter só virtual. E por isso, aqui a minha vénia vai diretamente para o IBEROJUR e na pessoa do professor Fábio Veiga, que ao longo das universidades, institutos jurídicos e projetos científicos, que eu tenho colaborado, não são os nossos 10 anos de amizade que me viabilizam dizer exatamente é um visionário. Não é só por ser um amigo, nem um investigador internacional brilhante, conseguiu perceber que para estarmos com o mundo todo nesta conferência, temos que estar online. Temos que ter a inteligência artificial a gerenciar, às vezes com algumas estes microfones, a minha fala, a fala dos colegas da Polónia. Mas depois temos que os ter cá. A eles, temos que ir lá nós e temos que circular esta ciência. Algumas das pessoas na sala virtual não puderam estar presentes connosco desta vez, vão mandar o vosso artigo, vão publicar, vão fazer a vossa apresentação online. No próximo congresso, sou eu que vou estar a gerir a mesa a partir de Coimbra, que é a partir de uma universidade polaca, Ignatianum, ou outro, o Supremo Tribunal da Polónia, e eventualmente os colegas que não tiveram disponibilidade para vir da Colômbia, para vir do Brasil, para vir da Espanha, para vir dos países todos que o professor Fábio aqui falou, vêm presencialmente a crescer de valor. E isso é muito importante.
Como confirma a Susana de Sousa Gonçalves, a inteligência artificial é uma ferramenta usada em vários setores de atividade, inclusivamente muitas empresas recorrem aos sistemas baseados nos algoritmos para o tal processo de recrutamento e seleção de candidaturas do setor privado. Quem veio para ouvir uma masterclass de Direito Laboral fica a saber que não é a minha especialidade, portanto eu não irei fazer. Esse recrutamento e seleção terá sido feito, talvez aqui com o nosso vice-presidente dos mestrados, que eventualmente faz os algoritmos e que domina esses algoritmos. No entanto, os perigos desta tecnologia usada em demasia, sem nenhuma regra, vão ficar aqui, pelo menos, aflorados. Conscientes de que estamos no potencial risco face ao direito e à não discriminação e ao direito à proteção dos dados pessoais, como primordial, ao longo da presente apresentação, analisaremos muito rapidamente os sistemas de inteligência artificial em recrutamento e seleção e os problemas que eles podem ou não trazer para o funcionamento dos mesmos, no caso da formulação dos putativos candidatos a lugares, sejam selecionados ou selecionáveis por inteligência artificial e onde já não têm ser no final para a assinatura do contrato o contacto com o empregador. O empregador demitiu-se totalmente de conhecer os candidatos. Até o próprio perfil já é avaliado. A biometria. Aliás, eu e o professor Fábio Veiga tivemos a oportunidade de estar faz um ano em Belém do Pará e chegámos já relativamente tarde ao apartamento designado pela Universidade para Congresso da Sustentabilidade, neste caso até para um pré-congresso. E quando chegámos lá, diziam ao filosofia, João, onde é que é? Onde é que é? O número não tem, esta casa não tem número. Dizem, tem ali uma máquina, vou lá pôr a cara. E a porta abriu-se e dizia assim, boa noite, professor João Proença Xavier. E a seguir abriu outra vez, boa noite, professor Fábio Veiga. Portanto, para isso é que eles quiseram a minha fotografia. Eu achava que era no congresso, mas não, era para abrir a porta do nosso aluno, para nós podermos neste caso, palestras na Universidade da Amazônia. Ora bem, como estamos aqui num tempo muito apertado, eu vou deixar para a leitura do artigo estas reflexões. De qualquer das maneiras, queria fazer aqui algumas conclusões para depois podermos fazer aqui, honrando a presença destes nossos colegas da Polónia. Ao contrário de mim, quando estou no Brasil, o Kamil sabe exatamente isso, sou aquele que faço 12 quilómetros para estar numa palestra, como foi o caso agora na FIT Bauru. São eles que estão mais longe, à exceção daqueles que estão na internet, mas estão nos seus próprios países e nas suas casas ou ambientes profissionais. Por força dos sistemas de inteligência artificial e de recrutamento e seleção de candidaturas, o empregador fica munido de um método capaz de analisar um vasto conjunto de candidatos. Por outro lado, estes sistemas têm por base algoritmos que estão entregues à identificação de padrões de comportamento, o que conduz à seleção das candidaturas, como consideradas mais aptas, ou à eliminação daqueles que não se enquadram naquela posição e o que devem ser, o que podem vir a ser, potencialmente violador dos direitos fundamentais dos próprios candidatos. Todavia, tendo em conta o potencial discriminatório do algoritmo, bem como a posse ilegítima ou desnecessária de uma série de dados pessoais que falavam dos candidatos e das candidatas por parte do empregador, afigura-se para mim, espero que para vocês, um grande risco para a esfera jurídica dos potenciais candidatos, que irá, na nossa perspectiva, originar inequivocamente possíveis decisões discriminatórias num futuro próximo, pelo menos aqui na Europa, nestes países que aqui temos declarados nesta mesa das conferências plenárias da tarde. Neste sentido, observa-se a importância da proteção do direito à não discriminação e o direito à proteção de dados pessoais para poder conseguir ou conferir aos candidatos discriminados a proteção dos direitos que legalmente são tutelados pela Constituição da República Portuguesa e, como dizia aqui muito bem o estimado colega, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, objetivamente, que de outra essas tratados internacionais seriam avulsamente vulnerados e sem hipótese de agravo por parte dos lesados. No entanto, embora reconheçamos a importância inequívoca destes direitos como ferramenta importante na limitação das técnicas discriminatórias, admitimos que, futuramente, não são ou não serão suficientes para travar os potenciais riscos galopantes da violação de direitos fundamentais por parte da discriminação algorítmica que aqui vaticinamos ou vaticinamos. Deixo também esta ideia de ciência para googlarem e verem outros até mais proeminentes que eu próprio e outras investigações sobre discriminação algorítmica.
já não há só as discriminações tradicionais que a gente conhece, que temos ou que fazemos erradamente entre uns e outros, entre o Estado em particular, entre nós próprios, entre os vários Estados, as fronteiras, as polícias, os tribunais, as defesas, mas as máquinas e nós próprios. Já não entre nós próprios e as máquinas, porque vamos estar protegidos também pelos tratados internacionais e vamos melhorando para isso estes eventos científicos, também para, sobretudo, nos momentos de reflexão, conseguirmos crescer conjuntamente e dentro de ordenamentos jurídicos com visões diferentes, mas não exatamente iguais. Assim, na nossa opinião, o regulamento é o 2024-1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2024, poderá conferir uma nova esperança ao combate à discriminação provocada pela inteligência artificial, porque apresenta vários requisitos para o desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência artificial de elevado risco, como falámos, considerando uma série de obrigações que, de algum modo, contêm eventuais proteções às ameaças dos direitos fundamentais, para as quais aqui trazemos a nossa atenção e as quais o professor Fábio Veiga já teve a oportunidade de falar, quando falou mesmo, sem falar da inteligência artificial, no compliance das modernas empresas do futuro. E como tal, é uma honra poder encerrar esta palestra plenária aqui, dando palco à sala, neste fantástico projeto onde eu estou desde a primeira hora, que é sobre o futuro do direito e, na realidade, fala sobre o futuro. A todos e todas, muito obrigado. E como se diz em Coimbra, temos um quarto de hora académico, vamos aproveitar para fazer perguntas. Independentemente de passar a mão à sala, vou aqui aproveitar eu as prerrogativas de presidente de mesa para quebrar o gelo. Tenho aqui algumas curiosidades, sem descurar o Marcin, a quem I can ask anything. In the end, I'd like to trouble you, Professor Kamil, dear Professor, about a thing that is troubling me in traveling journalism in Portugal and in municipality political life in Coimbra. And that will be my first question when they are thinking what to ask to Marcin or another thing to you. I think they don't want to ask anything from me, only when they read my article. I hope so. But the problem is that I must say the names. It's a public office thing. The newly winged mayor, president of mayor, and is a colleague from the University of Coimbra, from economy, and it's a known politician, a socialist politician from former minister and everything of state, is the mayor now of Coimbra. And she said on social media, on her own channel, on the written media, that she would take out the confidence of the loser reporter. Loser, it's a streaming professional European network of journalism that is very known, very recognized, and he has one national journalist for every municipal district in Portugal, from Lisbon, Coimbra, even in Felgueiras. I think it's not from Felgueiras, it will be from around here or from Porto, to cover that part of the news, of the Portuguese news. And he said in prime time that, no, I take my confidence of this journalist because he criticized me about my appearance in the social media. It has a political view, and no one, wherever of the parties that have been in the city hall, and this is a 35-year professional on journalism, very known, very renowned, and she said is no longer available in conference for the city to attend because she took out his permits to work, kind of, his political confidence. I don't know how to say it. And other reporters from other channels, regional channels from Coimbra, are getting out these city hall conferences and go out not reading the news. I mean boycott. Yes. They are
And the national network is the one for this job. He speaks the truth, he speaks his mind, his freedom of speech is constitutional, is international law protected, so he's going to do the job. Does she want it or not? What do you think about political entanglement within this networking of a journalist that is not a media AI journalist, it's a press classic traditional media for that. Okay, sorry. I Okay, can't use this. I know. Okay. Deixa eu testar o microfone. You can change, you can sit in the chair. No problem, no problem. Sorry for troubling you. No. You should ask more, but in the end, it's more money. Okay. I think that's okay. Yes. I think that We don't plan this question, he doesn't know the Yeah, he actual case, so it will be so impartial. that's why I'm a bit surprised and I must This is say, in Coimbra, the University town of Portugal, so. I think it's the question includes two questions. First, this is the question about the scope and the scope and the content of freedom of expression on both sides, by the way, Okay. the politician and the journalist as well. But on the other hand, this is the problem of in our right, which is constitutional right. I mean, at least in Poland we have such right, freedom of media. Yes, It's not the same. I mean, the freedom of expression, in my opinion, in my view, includes the freedom of media. Oh, it's not broader, it's smaller. Yes. Oh, okay, very interesting. Yeah. And hope- it's a kind of I hope you said activity which is that- professional, but it is included in the freedom of expression. I think therefore we should analyze this in these two Parameters. Yeah, because first of all, of course, the politician may say, "I will not cooperate with you." This is the question of some risk, of some political risk introduced because of the public may not accept it. Yes, Okay. it's not going So, to various I sectors. would be very Careful. careful about this. But the more important thing is the other side. Yes, the rights of or the freedom of journalists or media, broadly speaking. And I think when they take part in public disputes and public life, confronted with politicians, it would be for me difficult to say that politicians may not invite, may not accept, may block the journalists to ask questions, to obtain the proper answers. It's the obligation of the job, yes. Yeah. So, but this is a very specific situation because we have the politicians here, so they have obligations as well, which are obligations for them as public officials. So they are in a very specific position comparing to the public. Can they choose the journalists they speak to? No. I don't think so, yes. Yes, that good, great question. I hope we can be broadcast and some of English speaking Portuguese can translate it so well. So the politician has a freedom of speech, which also has such a negative scope. I mean, I may not speak. Okay. But I have the right to be silent. yes, exactly. But I must. Yes, but in their position as politicians,
the obligation to speak about Yes. public things, it's a professional one. So you cannot say, I don't want more questions. Okay. Thank you. So, e agora em português, talvez, or in English for our fellow colleagues, do you want to make some questions? Querem fazer algumas perguntas aqui à mesa? Pergunta em casa lá. Aqui, está alguém em casa na sala virtual que queira fazer alguma pergunta? Então, ainda assim, como temos 2 minutos e meio antes de acabar para tomarmos café, I'm going to make my previous engagement question to Marcin. No, we are good. You can present as you are used to. No problem. They will still pay me, no problem. The question is, Marcin, do you think that children, I'm thinking as a lawyer in a procedural process in family processes in family court law in Poland are invisualized. They are not seen as they should do, because I think also in Poland they do not speak in court only if it's very needed. So if they are very small, if they are injured or have any discapacity, they won't speak. So they are not seen as your findings are that kind of broad, or it's different things. Thank you. Thank you for the question. I'm not specialized in the post procedures, but for sure, children are visible, and the law provides as many protections for children as possible. For example, in case of hearing or listening children, according to what I know, in every police station or in police station should be provided special room for listening with some things softening the perception of the child. I'm thinking, for example, about toys, about people who are specialized to make such hearings with the children, for example, being victims or maybe witnesses of crimes. Or, so they are not asked directly. They are asked. They are asked. Of course, it's about specialized staff, which must be employed or at least participate in such a listenings. I'm saying about the space, the rooms, which are designed to create zones of safety, of safetiness for children. So doubtlessly, law creates mechanisms and to provide as much calm for children as possible. And also, of course, when we think about participation, when we think about participation in the process, but children's position, I believe, are underestimated. Well, let me give an example from my actual field of organizational work. So, for example, as you know, for now I'm responsible for organizing brand new legal studies in Cracow. So we have designed something like specialized stream of knowledge for students, which is focused on situation of children in case of divorce, but also of we don't call it divorce, but dissolving marriage. So I believe that what we observe in practice it is that a lot of children suffers psychologically, and also financially in such situations. I don't think that procedures are flexible enough to create an opportunity to protect the child. Yeah. Because there aren't multidisciplinary teams working with it right now. These are most psychologists and Yeah, but also specialists in courts to participate in hearings in courts. Do you think our universities have the obligation to do more about it? I'm sure about it. I know. I'm You sure are doing this work there, and I see this. There is something in my university actually exists something scientific science unit which is called Center for Children's Protection.
But You don't have it. there are many specialists there, judges, psychologists, ex-policemen working, for example, with children abusing crimes and so on. So there are some such units in universities, and this general matter of the responsibility of the university of mind shaping, I think. So I think it will be great, and it's a thing to protecting the children's rights in the future. I hope so. It's also about the language, because on one side it's about the communication with children, but furthermore, It's not the same at all. no, of course. But on the other side, it's also the language of exact description of the problem, of the phenomena that we are dealing with. Right. So this is task for the philosophy of life. No, I think so. Hopefully, we are getting together and work with it, and we can help each other, as you know. Thank you very much for you all, and it was a pleasure to be in such a distinguished table. Para nós, vem agora um café muito rápido e Meia hora de café. meia hora de café, então afinal não é assim tão rápido. De qualquer das maneiras, também como presidente de mesa e usando a minha prerrogativa discriminatória, convido toda a gente para o auditório 3, onde eu próprio vou presidir uma mesa fantástica, interdisciplinar, a partir das 4h30. E são 3 painéis ao mesmo tempo. São 3 painéis simultâneos. Tenho a certeza que os outros colegas não serão piores, de certeza, mas se gostaram do nosso, sigam-nos até, neste caso aqui, à sala 3. Neste caso aqui. Temos a sala A, que é aqui. A sala A. A sala B é o auditório 3. O auditório 3. C é o auditório 4. Pronto. Auditório 4. Isso mesmo. Vamos todos para a cantina agora. Agora vamos para a café e vamos trocando os nossos contactos para depois decidirem a tarefa difícil de que sessão vão assistir. De qualquer das maneiras, já sabem que todas as sessões são gravadas e podem revê-las. Thank you very much.